మీరు చాట్‌బోట్ లాంటి ఏఐ చాట్‌బోట్‌ని ఫ్రీగా మిమ్మల్ని కోడింగ్ హీరోలా చేయడం ఎలా అనుకుంటున్నారు? ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ అండ్ టుగెదర్ ఏఐ యూజ్ చేసి ఒక పవర్ఫుల్ చాట్‌బోట్ క్లోన్ బిల్డ్ చేయడం నేర్చుకుందాం. ఇదంతా ఫ్రీగా. లెట్స్ సీ హౌ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ఏఐ చాట్‌బోట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు అడ్వాన్స్ వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీ రూపీ. హాయ్ గాయ్స్, మై నేమ్ ఈజ్ విజయ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ విత్ విజయ్. వాట్ ఈజ్ ఎ చాట్‌బోట్? చాట్‌బోట్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్మార్ట్ ఫ్రెండ్ లాంటి ఏఐ సిస్టమ్ మీకు రిప్లై ఇవ్వటంలో సూపర్ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు జొమాటోలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారు అనుకోండి, లేకపోతే బ్యాంక్లో ఓటీపీ ఇష్యూ ఉంటే చాట్‌బోట్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ మెసేజ్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆటోమేటికల్లీ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. వై టు యూజ్ చాట్‌బోట్స్? ఇది మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. లైక్ 24/7 సపోర్ట్ అందిస్తుంది, నో నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టాఫ్ అండ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్సెస్. బిజినెస్లో కాస్ట్ కూడా తగ్గిస్తుంది. చాట్‌బోట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కస్టమర్ సర్వీసెస్, మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. రియల్ లైఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ చాట్‌బోట్స్ లైక్ జొమాటో, స్విగ్గీ, అమెజాన్, వీటికి ఏఐ చాట్‌బోట్ ఉండడం వల్ల యూజర్కి ఇన్స్టెంట్ హెల్ప్ వస్తుంది. అలాగే స్కూల్లో స్టూడెంట్స్కి మ్యాథ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, డాక్టర్స్కి అపాయింట్మెంట్ షెడ్యూల్ చేయడం, అన్ని యూజెస్ చాట్‌బోట్ వల్ల ఉంటాయి. సో నౌ ఇట్స్ యువర్ టర్న్ టు బిల్డ్ యువర్ వెరీ ఓన్ చాట్‌బోట్ యాప్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం యూజ్ చేయబోయే టెక్నాలజీస్ ఏంటి అంటే పైథాన్, టుగెదర్ ఏఐ అంటే ఇదన్నీ ఫ్రీగా మనకు లభిస్తుంది. అలాగే గ్రాడియో ఫర్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్. సింపుల్గా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. చూసారా, మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ పైథాన్ యూజ్డ్ ఫర్? ఇట్ కెన్ గివ్ ఆన్సర్ లైక్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ వర్సటైల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ that can be used in a wide range of applications. Here are some examples of what Python is commonly used for. We get the answer. Please watch the entire video. You will get the answer and we will get the receipt also. ముందుగా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. తర్వాత OpenAI అండ్ Gradio మోడల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి యూజింగ్ పిప్ కమాండ్. లైక్ పిప్ ఇన్స్టాల్ OpenAI, పిప్ ఇన్స్టాల్ AI in Gradio, or పిప్ యూజింగ్ రిక్వెస్టెస్ ఆల్సో. Step 2. Together.AI API key setup. This is the important step in our program. Together.AIకి వెళ్ళండి. అక్కడ ఫ్రీగా సైన్అప్ చేయండి. ఏపీఐ కీని కాపీ చేసి కోడ్లో పేస్ట్ చేయండి. సింపుల్. ఆ కాపీ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ వచ్చి పేస్ట్ చేయండి. స్టెప్ 2లో స్టెప్ 3, డిఫైన్ హెడర్స్. వీ కెన్ గివ్ హెడర్స్ ఈక్వల్ టు ఆథరైజేషన్, కెన్ గివ్ F scissor together API key, then content type equal to application.json. Step 4, define chart function. Give depth chart with a llama prompt. Can give URL equal to https://api.together.xyz/inference. Can give payload equal to model, prompt. We can give prompt equal system, your helpful assistant. Can give end user prompt end and assistant. Then we go to maximum tokens equal to 200 only. That means 200 free tokens. If 200 was exit, you can give the premium option also. Give temperature equal to 0.7 and give top up option equal to 0.9 and a reputation penalty equal to 0.11. Now we go to response section. It is a main section in define chart function. Response equal to request dot post URL, address equal to header comma JSON is equal to payload. If response dot status code equal to 200, can give return response dot JSON, else return F error. That means it can out of the bound or out of the token reach, it can give the error. This is the important and the main step in chatbot using AI. Step 5, build the chat loop. Print chatbot clone activated, type exist to quit, new line we can give the loop called while true. User input equal to input, we can give u. If user dot input lower, we can give exit. If user input is lower, we can give exit. Print existing chatbot clone, we can give the command break. Reply chat with llama, you can give user input. Print Vijay means that's my chatbot name and reply.strip. Step 5, build the chat loop. Print chatbot clone activated,
type exist to quit new line we can give the loop called while true user input equal to input we can give u if user dot input lower we can give exit if user input is lower we can give exit print existing chatbot clone we can give the command break reply chat with llama you can give user input print Vijay means that's my chatbot name and reply dot strip print Vijay means that's my chatbot name and reply dot strip then we combine the full code together like all of the 4 step above we can give we can run the code look at this we get u means I can give what is python is used for I get the output like get the output or not yes we can get the output we can give what is python is a versatile programming language that can be used in a wide range of applications here are some examples of what is python used for this is the answer we can get it next question we can give what is java we can get answer java is a global language some of the key includers platform independent object oriented strong security blah 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 these are we can also search who is Elon Musk you can answer is Elon Musk is the CEO of Boring Company he is also the founder of Tesla look we get the all of the answers what is the command for kit you can give just exit button we get the exit from the code and we can say goodbye exiting chatbot clone that's it this is the complete real-time chatbot using python and Together.AI if you found this video is helpful to you guys please like share and subscribe tech with the guys with awesome and amazing projects see you again bye